Rikomatanganiza kambeka mshimaishu ya Redas Pictures Nenga mazina ndikadhiva tendani Lady T ndi wa Mushasha Kare warote kadhari na musiridari kwamba mafungo audinga manda Kamsi choto toma Roto badibu wa batari Batikezi bafuni wa Redas Pictures Kasapoto Ineba kore Netshizivhe Nenga manda rechikora bale sauri Una batu banji Baneba ko subscribe Una batu banji Bonoko follow Una batu banji Bonoko siya zi comments zabo Rikoni dibu wanga manda Hezo shorko jiri wesa Naka Instagram Nepala naka Facebook kombela bathu ba like na zipost zashu ba share no share riko zuri wesa mushumo budune na koita nga utralo zi comment zine na ko comment anichi mentionana na bamwe dzitamaza bo bafuna babo mashaka na zikona ni babo baritsini sana bewe uri bakono bona zwine rine raba rikuita zvone riko zuri bwanga manda rasa zvita ngodo raro riba rasa kuita chito sa Redas Pictures nga uri rine ri zvine raba zvone nga bewe henengeyo dona na musiri dwari chikama mafungo abudinga manda ane akokwama muthu mumwe na mumwe hangovalera muthu na mtinganda naye Dr. Tshidzi kadhara na musado wapo abuya fanondoni zashu zakasho richidwa richikwamba mapungo anoko kwamana na human rights ndiye nepo haunekaho vone vatiudzira voto raro vatarera bapfauri robafarira swipio kadhara na musi Dr. Tshidzi hutotani Nendavuwa ndumbelo saene ndihone yes Namusi nobuya khezvi rikotodopfa mafungo avudi chipakani chapelo rarakodiyamba mafungo manji ngamanda aneka oi ovana uguda hunji kavatari vatikezi vashu so namusi rikotoda mafungo a human rights kamsutotomoto fesesa uri na human rights ndi mini so firstly thanks for having me again you know it's always a pleasure, it's an honor. Then human rights ne basically ndi pfanelo dza vhathu ti nduri ndi milayo ine muvhuso vho ri vhetshela yone u tsireledza rine vhana and it's not just u tsireledza rine vhana against khamusi ndi nga tori vhathu vhane vha khou ṱoḓa uri vha isalini ndi uri tsireledza against rine vhane uri tsireledza also against zwiimiswa zwine zwa vha hone again na rine futhi ndi uri hedzi zwithu ndi uri zwi shuma two ways u tsireledziwa rine against zwiimiswa zwine zwa vha hone and again nahone na zwiimiswa zwine zwa vha hone zwa muvhuso zwi fanela dovha zwa tsireledziwa against rine uri songo zwi abuse so it's a mixture of all of those things. Okay mara fhedzi na musiri do dzhenesa nga manda vhudzivhani ri tshi khou sedza pfanelo dza vhathu na khasia ḽa mutakalo ngauri vhunzhi ha vhathu ri ḓa zwa uri uya swikela hune a compromise lwa vhutshilo hawe nga muṅwe muthu nga ṅwambo wa uri huna stigma chine ya pfika musi let's say for example u HIV positive avo to vha ane adzula u tshi khwambiwa nga haye tshifhinga tshoṱhe pfanelo dzawe dzi si tsha sedziwa uri o ralo na ine ndi muthu u khou tea u tshila vhutshilo hawe so ri vha ri khou ṱoḓa u ḓivha Dr. Tshidzi uri na idzi pfanelo dzo rali kha mutakalo dzi shuma hani so kha mutakalo dzi fara zwithu zwinzhi for example hezwo zwina khou amba vhulwadze ha muthu muthu muṅwe na muṅwe ndi uri pfanelo yawe ndi uri arali o ya kha dokotela kana kha nese kana o ya kha sibadela a diagnosiwa pfu una vhulwadze u tou vhura HIV is the one in everyone talks about it looks like it's the biggest one mara any diagnosis muthu muṅwe na muṅwe una right uri nṋe ndo diagnosiwa nga vhulwadze zwino a thi tei uri muṅwe muthu a pfukise kana a pfukise ari u khou vhudza muṅwe muthu for example so heyo ndi pfanelo ya muṅwe na muṅwe ini your diagnosis if only by your own secret ini muṋe ndi ine na decide uri ndi khou nyaga u share na muṅwe muthu so the problem comes when let's say certain people vha tshi disclose dzi malwadze a vhaṅwe vhathu kana vhamba malwadze a vhaṅwe vhathu houḽa muthu pfanelo dzawe dzi vha dzo tsikeledziwa u vha songo farea zwavhuḓi and then in turn zwi dovha zwa mu affect nene muṋe psychologically zwi dovha zwa mu affecta na nga nḓila ine zwino u khou ḓo approacha ngayo vhutshilo nga nḓila ḓo fara ngayo and zwi dovha zwa affecta na uri muthu mishonga u ḓo dzhiana you know because of now huna this stigma musi zwo ralo Dr. Tshidzi no amba maṅwe mafhungo avhuḓi nga maanḓa uri arali ndi khou disclose kha muṅwe muthu kha ri ḓo sedza pfanelo dza muthu ane a vha uri ndi khou disclose khaye sa nṋe Lady T ndo rali sa tsumbo ndi khou ri ndi khou disclose kha Tshidzi nda vhudza Tshidzi nda ri Tshidzi nṋe ndi sugar diabetes athi yo no vha kha level mini thi nda vhudza Tshidzi nga u mu fulufhela nda vhudza Tshidzi nga u mu themba ndi tshi khou ḓivha uri kha musi Tshidzi a nga ḓi ntikedza kana hani a ḓi amba vho zwino na zwiḽa zwine zwa nga nthusa uri ndi kone u bvela phanḓa na vhutshilo nga nḓila ya khwine na uri musi ndi tshi khou mu vhudza u zwi ḓivha hawe ndi khou itela uri matshelo arali anga soko wa vhona zwiṅwe zwine zwa nga itea kha vhutshilo hanga hu vhe na muthu ane a vha khou ḓivha kha ri ḓo sedza dzi rights dza musi Tshidzi a tshi vho swikela hune a disclose private ya Lady T a vho isa kha vhaṅwe vhathu hezwo ndi uri basically u vha khou kondeledza
the rights dzo hulani mu so ndisi dokotela ndichitova khamusi mungana for example you trust me with that information one of the rights is one of those things of dignity, you know, and equality and things like that chirunzi cha mumwe muthu so ndiva ndikomukwanyeleza ndikomutsitsira pasi ine if ndava ndikochimira ndikobudza vamwe zvithu zvinombudza in confidence. Unfortunately, it's not like riva roamba ratosign a contract ine I can take legal steps against it, you know. Une dzimwe pfanelo dzine ndichikwanyeledza dza mumwe unfortunately namusi ndinokwanyeledzwa auna zvine ndangaita ngazvo because it's not like there was a contract, it's not like you spoke about it to say okay izvinoni rikonwara pasi atingabudzi mumwe muthu so uvone kwanyeledza the rights nne ndokwanyeledza ine ngobudza vathu, you know, that is going to affect you mara unfortunately you can't do anything beyond that. There's also a question, a relationship between those two people. So you see, rights play a role, even like the relationship and friendships, even in households. You know, besides health, in whenever important, it's like how vana the rights. Children have rights, safety, zhiliwa, usiwachikoloni, utogomelwanga baby. Those are their own rights. And then there's this thing I've noticed also ka healthcare. Whenever baby vane udodisa mwana, for example, achimudisa abakunye kudiba diagnosis ya mwana kana ukubaisana main. Ideally before the age of 16 years, ola mutu ni yakono disclosure come baby. Ore mutu una hizwi na hizwi. Mara mwana naho angwana abiyaperisa 16 kana above 18. You can't disclose to the parent. Now mtoto that mutu odanga medical aid wanga. It's my child. Fanelo ya ola mtu ni doikwanyeledza by telling their parent. You can't do that. Ni mubudza only if mwana nene ada ajena rumun. Adare abababudza. Mara the small kids, 8-year-olds, 9-year-olds, vana fanelo zori yes, ufano togomelonga baby. Health yes, ufano isi wakadokotela mara. At the end of the day, the best decision in nefano GY. If no GY baby, mara it must be the best one. Then we have problems now where some parents are refusing certain things for children just because the parent abo yenene uatenda kanano akukwanyerezo langwana za rights na wana mo baby achiko hana and hola ngwana asatushka ka age ine uakono jet decision and then you see people do that a lot. Ndaba ndikoto do dainepo uri kamsiri chikorabelesa Dr. Tshidzi uri rombo dijena kavana before ndichidoda kambusenda kutodo dakayo uri rimbo dili azalothe lifire bana ndi bana tiri and then musi ni kwamba nga age group zeta kadzanga manda musiri chiwana uri bora robato bati obana thogomelo kadri let's say for example mwana ukoti ya creche bakoti ya preschool and obviously hangi creche zoraroi baba padzi form uri ba disclose zwine mwana ala zwine mwana asile una malwadze afio ngoraro fanelo idzo dza mwana na musi uchiko physical ti uambiwa mudedezi ufanelo behave hani khadzo hezo zwithu nduri it's a bit tricky because okay one zvikolo kana zviimiswa zvichibvisa ila form ti vakunyago diva malwadze othe amwana any form of allergies mishonga ina atiyopiwa if achinwa mishonga ngamasiyana then as a parent you have a right to refuse if you don't want to disclose. That is one thing. Right here, intended or if nisafunu ubudza badedezi na mini, you can choose to not disclose. Mara but if one arara ask bade achikoloni sorry, but you misa to a doctor kana but you misa for treatment. But those kange abanga diburi badori they'll just go there and just fumble. Mara again, let's say nenda temba ene let's say you are Shaka's teacher. I trust you. I tell you Shaka unwa mshonga for example, you know, just putting it there. Ene junene onozurange iti room. Abakura exactly. Both me, the parent, and no. So those are things that people don't take into account. The human rights rishimangadzo almost every day. Almost every day. Nduri ichi protect the other person. Nduri chimisa chuna chari china mirayo yacho. To protect themselves. Also, they must also protect the people they are taking in. Ngauri bora labati time bachikwamba ngahazo. Bakwamba huna bamwe bathu. Bane ardibi uri hola muthu nene achizvijia ukuzvijia nga ndirade. Ukosvika abudzanyi nyi amba na nyingapi. Rimwe bosoko bona mwana na behavior yawe aichaba yabudi chikoloni. Vala bana bamwe bana babo thoma uzdiba zvino. And bana be batamba ngaso zvine zvabori zvi serious mara bachikotamba. Very sensitive things. Waona mumwe mwana uchipofi hoya songo share spoon nawo
Exactly. Why would you do Why? that? Never that child now just because you know one of okay, medication ya this or una infection ya hezwi. And ora la n'wana rale ko vudzufi asongo shera spoon kana songo shera chigodelo na hoyi noni ola n'wana onoko vhudziwa anga si ḓo zwi dzhia nga tshifhinga tshenetsho zwi zwa ndemeni mara ri khomba kha muṅwe ṅwana onoko thetshelesa u kho ṱuwa nazwo hayani a tshi swika khazwo nazwo hayani ari u furi nri songo shera lebula na ompha mubebi u khou tea u ita mini u ṱoḓo ḓivha uri ndi nga mini u tshi pfi yes ni swike ni vhuse vho teacher ini uri ndi nga mini vha tshi ri ṅwana a songo sheriwa na ye spoon so ri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi fanela u ṱhogomeliwa ngauri dzi rights dza ṅwana na dzi rights dza mubebi dzi vha dzi tshi khou thoma u kandeledziwa so zwi amba zwori vhadededzi navho vho ralo na musi arali khou tou fiho ndi private and confidential ine ya vha hone vha tea u zwi ṱhogomela of course it has to stay between them or whoever ane a fara that file a dzhenisa mabambiri oṱhe nga ngomu u khou zwi vhona but again also you know if children's rights one thing that's very tricky there's certain rights dzine nga maanḓa kha vhana vha vhasidzana I don't know it's so tricky ṅwana wa musidzana at any age u a kona u ya u request a termination or an abortion without a parent whether they are 10 11 or 12 or 13 and that one the parent can't decide against or say no ndiko hana so that's why it's also a bit tricky because I've seen parents bangwe bane they will want to force either ṅwana uri a terminate ṅwana a sa funi or ba nyego hanela ṅwana uri a terminate hola ṅwana a sa khou ṱoḓa maybe but no una 14 they are underage I can still make medical decisions mara certain medical decisions muvhuso u adana that protection your mini children under the age of 12 or children above. It doesn't matter once you fall pregnant whatever age you are you could be 10 you could be 11 12 13 those decisions in the zone at least iyapa wola ṅwana that authority to say I'm going to make this decision on my own atinga decide it's like even a prevention you don't need a parent to say the decision yawe we muṋe that one every girl child has a right you seek a prevention you don't need okay my parent might say yes or no and the parents can't force a doctor to say abambudza uri oyu noni uka prescription ya mini kana uka prevention ya mini whether even if are below 16 that one you can't tell them zwine zwa amba zwori musi ri tshi khou amba nga pfanelo dzo to angaredza kha muthu muṅwe na muṅwe no amba mafhungo a zwiḽiwa ane nao a ya dzhenelela nga maanḓa ngauri arali ra vhuya ra thoma u amba nga medication ri vha ri tshi khou shumana na zwiḽiwa ngauri a zwi tshimbili tshithu a tshimbili tshi tshoṱhe medication o dovha a tshimbila na zwiḽiwa ngauri musi ndi tshi khou vhaisala ndi fanela u ḽa ende kuḽele kwanga ku fanela u dovha kwa determine kha vhulwadze vhune nda khou lwala hone ha ṱoḓa zwiḽiwa zwine nda khou tea u zwi ḽa ndi na pfanelo ḓe kha sia ḽa zwiḽiwa uri ndi kone u wana dzipfushi kana zwine nda tea u tshilisa zwone zwi kone u dovha hafhu zwi tshimbilele na mishonga ye nda khou so if you're an adult you can say you have a right to say okay your right is to know your diagnosis like you said your right is to know mshonga ndifano inwisa hani that one the doctor must tell you your right is to also know uri diet ndifano lisa hanti lapha zvinoti kwamba nga muthu mulwane so if you are older you're an adult all those are your rights so kha zwiḽiwa governments dzina institution iṅwe na iṅwe I ḓovha ina dietitian you have a right to see a dietitian and you know ati rina South Africa mostly public health is it's free it's not really free because these days kuna some payments mara you have a right to go to a hospital and say I'm diabetic ndiko do bona dietitian ndiko nyogo vhudza upfi my meal plans how am I supposed to eat those are your rights but your right is not this is where now people also vanyago do baba abuse the government or the public system this is what you have to eat it's not the government's job to make sure you must get that food for yourself. It's not the government's job to remind you you know, and this is one big problem because most people once when a diagnosis responsibility and unfortunately your life is in your own hands. No matter how many rights you have, taking medication it's something you have to do, you know. Getting the right diet, no one is going to buy it for you. Inwani no tanzwa plate kana sorry a cup or drink clean water those are things that it's your right to be educated but at the end of the day inimuna nifano kona vitamini or apply those things you see so most of the time people bafuna utambudza the public service or the public sector they love abuse the rights za government right
And it's so unfair. You know, you see this a lot. There are people who make ridiculous demands. Yeah, What there's yes, yes. Zine, I mean, we understand you have rights, but now you just, you know, And going overboard. humwe Because nitozvivona kwanyeredzana une mwe vamwe. nitozvivona zvori hezvi noni namusi utofi ngokezvoi nangu chifindidzi rights dzamutu hezvivoi hayi Yeah, so we must also touch on that. Yeah, or sometimes don't abuse rights. They're not there for people or the public servants. Sorry, I mean, yes, the government. I mean, things are not good. We know that, and things are not good. Mishongani, guys, but data lines are long. It's ridiculous. It's okay as long as someone communicates with you. It's good. Mara there is no way in now ninga kwanyereza vangobarwadze. Because now you'll be making noise, causing trouble, following some security. Now, but just because everyone has to listen to you because you want to talk about your rights. You see, so there are people who do that sometimes. But to be too educated on rights where they feel like now they want to abuse the public service or public servants. Kari doraveresa Dr. Tshidzi ngauri bunji ha vathu ri chikwamba nga chino chifhinga ri wana huna dzi issues dzine dzanga vha dzi khou nga maanḓa zwibadela. Ra wana muthu o admitiwa ari yes ndina rights dza uri bone sa dokotela ba nyitele zwine nda tea u zwi wana fhano sibadela. Mara doctor o ralo naine o kha ḓivha muthu una dzi rights dzawe naye dzine nne sa mulwadze ndi kho ṱoḓa thumu dzi kandeledza. Arali u tshi khou pfhi u khou ḓa let's say nga 12 doctor u khou ḓa ada after 5 minutes o lenga nne sa mulwadze ngori ndo vhudziwa pfhi u khou ḓa nga 12 nda swikela hune kha musi nda vusa bonyongo ḽihulu nga maanḓa arali vhone vha vho ḓa kha musi kana kha nto zwivhenga i nḓila uri ndi mulwadze mashaka vha khou ḓa vha khou ḓo muṱolela ndi to ivhenga on that scenario uri mashaka vha khou ḓa vha khou wana mulwadze wavho dokotela o tea o vha vhona let's say kha musi nga 12 yeneyo a swika nga 5:12 bo dzula thiri bo endela dokotela vha tshi swika fhala kha musi ha ḓivha na dzi seizures dzo no khou itea kha houḽa mulwadze manese vha khou ḓiḓa vha tshi ḓa vha tshi bva vha tshi dzhena vha tshi bva houḽa havhaḽa mashaka vha vho thoma u ṱhasela dokotela vha ri doctor arali ni iwe wo ṱavhanya wo swika nga 12 hevhuḽa zwo itea kha houḽa muthu zwo vha zwi tshi ḓo vha zwi songo itea but on the other side vha dovha vha hangwa uri mini doctor naye ndi muthu ende doctor naye ha khou shuma mulwadze a yeṱhe hoyu wavho huna vhaṅwe vhalwadze vhane vha vha uri vha nga thungo vhane kha musi o lenga that 5 minutes ho vha huna critical operation ya vha khou itea somewhere. So ndi khou ṱoḓa uri ri sedze heyo nyimele Dr. Tshidzi ngauri vhunzhi ha vhathu ri ya wana vha tshi vho fhedza vha tshi vho painter vhunzhi ha madokotela in a red color uri no madokotela vha itisi zwone madokotela a vhashumi vhaṅwe vha tshi vho tou ambiwa na nga madzina nga ṅwambo wa uri kha musi ho ḓivha na dzi incident dzo iteaho uri na afho fhethu dzi pfanelo dzi ngafhi khazwo hezwo zwithu. So you know, I mean, every patient una right yo voniwa. That's one, you know, and again mara na vanhu vafana kona humbulela like you said dokotela ndi muthu, and you know, would always joke about this uri dokotela ndi muthu dokotela wala dokotela waneta dokotela makes mistakes. You know, I mean, it's a human being. Yes, you signed up for the job and you knew what you were doing, mara una chipinga chine instance like that ola mtu achiko thoma u shout to the doctor or attacking no bodenga this wouldn't have happened I mean certain things are always beyond our control, and then it's only once not mukwanyereza ola dokotela one imagine the energy in adobanayo now achiko to treat your relative after you've done all of that. That's one. I'm not going to be treating them the same way I would have if ndando shikanda they to apologize sorry ndorenga then I go in. The other thing also it's that thing of you are wasting time maybe 30 minutes nichikong interrogator baba guy whatever sotushika you know, people don't think of that and also you're wasting other patients' times. Now I must sit and listen to Tendani's family because they have a problem. Whereas mind you, I could be seeing and I didn't no treat her. And or to go to a procedure or something else. So it's that thing where now we are wasting time on top of that. You can complain later. You see, and you see how far it goes. And another thing is doctors also have rights. So don't worry, a lot of people, they don't practice this one. If you feel you don't want to treat someone, you can refuse. You are allowed to. Not for comfortable. Okay. So doctors do have those rights. Don't worry. I mean, most of the time,
ni a zwi vhona uri at the end of the day the person ngotambudza mulwadze because mulwadze is not the problem, it's the relatives. Yeah, so you end up just swallowing whatever they're doing na soko zwi ignore. Mara ideally muthu ni sa funa umtreater, you can say no. Doctors are protected and said, yeah, I don't want to because I have these reasons. Yeah, you can. Robert says divi or you can even say no. Robert says divi ngore abeni bunjia batho kana the doctor will end up doing the bare minimum. I'll just do what I need to do. Yes. I don't even want to talk. And I know it sounds like it's a bad thing, but remember it's a human being actually reactor after offers was you know, you just like, you know what, if I'm not even going to entertain anything else that's not even related to the case. Whereas maybe I could have come there and go deep. Go deeper, even do more dietitian. Yes, exactly. I can see, okay, because there's no resources in the hospital. Dietitian and physio, na psychologist. Those are 3 different days. Yes. So, you know, I decide, let me go beyond. But because and already you're overworked, understaffed, there's not enough resources. You know what, let me do what I need to do, and then I'll move on to the next person. Kezo batali batikenzi bafune ba readers pictures yeah ndizvo ndime ngamanda ofara dokotela zvavudi vatu vasho namusara kupfuko renga usvika kava be patient valinde vatende ulindela and achisvika vasongo svikela ne vamba naye nga ndela ine isichava yavudi ngauri angapedza achiuita mushumo ye asongo chavopolowa humwe he ava khoti yo thusa hone achikoti yo thusa zva vhukuma avo sokopedza achiuri hayi ndite uno mushumo wenda dela wone ndibve ndituwe zvino Dr. Tshidzi bunji ha vathu ri wana vachisvikela hone va complain nga idzi human rights vari zviafana fanelo rinadzo mara ari kona usvikela zvine ranga vari chitoda let's say riko sedza maungelo odionga pambana na zvibadela zvodionga pambana maybe ndisadivi bokamsi kha surgery uri zvingava zvihonena vathu va complain nga manda nga dzi queues dzine dzava dzihone nga ushumeliwa kamsi dzi clinic dzenedzi bongelo dionga pambanana so bunji ha vathu va complain nanga uri dzi queues dzine dzava dzihone hapa dziva dzindafusa vathu va kusvika vadidzulela madhokotela va busy na dzi WhatsApp kwambiwa nkwamba vewe ni kwamba mapungu aveiwe nduri ndizvona zvo zvene vathu vava vachikodizviamba pezi rikotodopfavo Dr. Tshidzi uri na idzi dzipfanelo dziasvikela hune khamusi muthu atotiyo todzibreaka nga ino ndira nanga manda richikosedza khamusi kama dokotela tiri fanelo usvika hune ravuya radara imavo rasedza rushaka naro raro uri boraro vachikodzura ubva nga machironi lese khamusi nga 6 ahuna petu ne vangakona uvewa hone mvura dzikuuna nga machironi ahuna holo kana petu ne hava hovaleya hone vangakona ujena vadzura hone na difa vachikodhi complain uri na service yahone aidorova service yavudi avakofareya zvavudi huda muthu muthihi ada vathusa vathu vatano pedzi 1 2 3 ongalangala hachewo adova avuya nga murahu chipinga dathusa vamwe vararu 1 2 3 ongalangala hachewo so rovo rikotodopfa uri na dzi rights dza dzi patients dzidzula nga ndila de zvichida kha u ṱoḓa u thusiwa. So like I said, muthu muṅwe na muṅwe a vhaisala ti or if you're sick, ideally you have the right to visit the hospital. Yeah. Open a file na ina voniwa ti. The other good right, like I mentioned, or clinic ikuvula 24 hours. People are supposed to use clinics. Unfortunately, sometimes about the clinic, they want to go straight to hospitals, and so there'll be a long queue because they're avoiding clinics. Maybe they have good reasons, or maybe or or maybe they felt or service or whatever reasons they have. So already there's this thing in there's certain things the clinic or OPD, which is outpatient. Towards casualty or the emergency side. Honestly speaking, that place gets full. Although there will be 4 doctors, there will be 10 nurses. You're right, yes, you must wait in line. There's a reason why they're in the queue. And obubanga machero. Yes, they'll complain about things like it's slow, hey, that I can't talk for. The slow, as if it is slow, if it is dragging. If Dr. Rajiko that or
apedza 2 hours a ḓaṱuwa na zwone hezwo zwi vha khou kwanyeledza dzi rights dza vhalwadze thi because that means the line is going to move slow. Yeah. And muthu anga si ḓe abe already ri na bini our economy kana the poverty rate, you know, people are in poverty. So most people who do this badela already opportunity la chedi onamela. Most likely they don't have food. They don't have enough money to save ado renga zwiḽiwa. Or the banga seri ba wana petwa dela ba vuwa ba bonwa machelo. That person often want to so on that same day. And the queues, don't worry, it's so tricky. In private, it's straightforward because at a private, of course, I'll crowd but to go there, you need money. Yeah. So, ningasiri, it's your right to be treated in a private institute. Nabe balabana miraya abona the rights to say we can refuse to treat you. So, hange out there, you go there, you get whatever you're doing, you go. Hange ungo uko dara because of large population. Then habana the logistics zine adzo private. So yeah. Opidu visa file. Then fana vana mona na guy to a vital. Then fana vana mona thona kono for a life. Until you see, how many stops is that before you even see a doctor? Compared to private where most of the time either file one stop vital you're in the doctor. Or some places it's file na banos jena So it's quick and simple. Mara in government institute unfortunately urizi function there are all those stops. By the time that person is already frustrated. But there's still a process merafuti yange OPD because now it's no longer free. They still need to go there and pay. It's another line. From there again, you still need to go pharmacy to collect medication. It's another line. No, and the Ziamba Zorando Banga Machuanga 60, before they expect of year 5. Yes, imagine. So imagine if you work or if not am shumoni or if you're your day off. Yeah, so those are some of those things where it's tricky. Which rights should we weigh here? Which one is more important? The more important right in your sbadera because that you need to be helpful and ningaseri no, but I could come gamadekwana, it's my right ngori ngamasi arende bandukushu. Then gamadekwana ndo na wono OPD over but you're gonna say what it's my right. You see, so it's a bit tricky. Nene mtu anaza right ufano aware your pros and cons and decide okay if to a public hospital, you make all the necessary arrangements. Then it's sorry you won't keep fighting and getting irritated. Sometimes and then there's another tricky thing. Due to resources and finances, then I know a lot of people have gone through this. You just go pharmacy now una panadol beds. Imagine. Pharmacy. No, but the pharmacists, what they do, they dispensing. So, oko dispensing one already. Here only for panadol maybe, for example, only for 10 or 15. Here the out of stock. Araba medical doctor have one prescription. Not one So prescription which one guy? You have to go back to the doctor. And then ichikoya kadokotera mrawo lingo dwana wana ndechipinga chawo choita zi rounds zawo or kana uchaisa kana una queue or let's say una queue futhi yabathu vodziro vakuendera mwadiliwa. So at least you can humbly ask you know what nanda ndiya nepa ndotobuya komulongwa prescription instead of skapela nani kota portion kolwa na Toma havoc futhi abana bonyongo na bana waste chipinga cha vango barwadze volinderawo just because you're just coming back. Na vaniko sema manesi na madokotela for example uri ndo ya pharmacy ndo wanosina mshonga. I mean manesi na madokotela or whoever that's there or the pharmacists, they're just public servants, they work with what they get. So now when the right hangi utona mshonga, who are you telling? Richiko says come see Dr. Tshidzi how when practice the rights zasho? I think that's a tricky question. It's every day. Hey, every day once you practicing your right. I'm practicing my right. I can go wherever I want to be. You know, there's that thing of freedom. I can go where I need to be as long as it's a private property in a way secluded. Yeah. You are allowed to go where you want to go. You're allowed to talk to who you want to go. Una that other one near right of association. As my friend because comes in Mungana wa Muslim and we are Christian. Yeah, you can associate with whatever you want. Yeah, very true. Even apparently also in workplaces, ideally, Moshumone
ndingasi seclude because of religion or those are your right. I can associate with whoever I want to be. I can decide or I pray this or that. As to mushumo, as long as ndisakovaisa mumwe muthu or ndisakoya against the company policies, you see. Because now the tricky part with people is, let's say that I have my own right. For example, I don't want to mention names. Example, private institutes. Yes. Unendaita ndichishuma on, then I decide, you know what? Then believe akazo chivenda. That's my right. Yeah. I'm allowed to believe akazo chivenda ndishela for the first every day, for example. Yes. But now I can't say because it's my right. Ndikuvua ndishi imakela institute mnangunda then ndiko hasha for it. Now niko kwanyeredza the rights za vamwe vathu. So you see how this and thing then is tricky. invade privacy ya vamwe vathu. Thank you. You being now unfair. You can do it in your own space. That is fine, but you don't have to say now and then it's jena. Or basic things you have a right not to wear clothes if you want. But now other people's rights, children's rights, what are they going to be seeing? What are you portraying? Then so you practice your rights every day. Mara also no, thank you. Yes, you must be able to think and think, okay, does it hurt the next person or does it damage someone's reputation? You know, whatever I'm going to decide. Yeah, and then exactly. But you get arrogant people that will be like, yeah, nothing you did. Mara zvitova uri zvihote ende vahone vathu vane vatovori votoraro vone vanenga mvelo yavo. Yeah, there are people like that. Vana vakonombrera vathu. Yeah, vatoda ende vatoda zvithu zvichivanga vone vane fedzi. Thank you. Remember we once spoke about upbringing. Yeah. So some people are raised in families where it's a bit tricky. Avakonofara vamwe vathu zvavudi, avakonombrera vamwe vathu. Their own human right is their own human right, and they stand by that, and they become so arrogant. They don't want to consider, other people. It's like freedom of speech. Yeah, you allowed freedom of speech, but it doesn't mean now I must just start talking and talking whatever I want. In a freedom of speech, you see. And zvidova zvaura kausava namikwa. Thank you. Zvidova zvaura kausava namikwa. And the moment nichitoma uita zvezvila zvitu na nichikotsikeredza pfanelo dza vamwe vathu, rekonotozviona uri mutani wa hanu naluwiswa hani. Yeah, the type of people that raise you. And rekonodora ngakha inwi mune rekonobona muta wa hanu. Yeah. Uri muta wodzurisa nga chivumbeyo de. So you see the way you talk to us, tells us a lot. Yeah, uri budza zvinji kamanda ngakha inipe ndotoniona pedzi reva richikonobona okay ola mwana wa mudhawo ola ni wa vadhawo yi ai zvembo zvori apala mudini ai ndi vadhawo ndi vanji kamanda tiri atingwamba vadhawo vafiyo ndi vadhawo veneyo. Kamusi richikosedza Dr. Tshidzi ronova tsinino ya upendera nyambedzano yashu ndikotoda uri risedze hedzi pfanelo dzine dzavha hone dza vathu kana pfanelo dza vathu ngoto angaredza ngauri humwe rasvika hune radzi abuser. Yeah, of course. Hungava mishumoni, hungava hayani, hungava kadzi friend zones, hungava kadzi relationship. Riatsikeredza nga manda dzifanelo, and these days zvinoenda kuzvionesa nga manda zviko wela kadzi relationship. Relationship dziko buya nga manda huko gowiwa upenga andira inengo honi tozvibona zvori hapa hezviti ukazvo mani ndiri odimisela ende hakotodopfana muthu ndiri ukotodotori huve ene ambadzifele. And mara zviva zvisi zvavhuḓi vula zwithu ngauri none muthu ane khomuitela na ine ona dzi rise. And kanjisa ri wana uri bunji ha vhathu vane vha tshi khou zwi ita ezwo zwithu avhuya a zwi vhona uri okay Dr. Tshidzi tshiṅwe na tshiṅwe u rely kha nṋe ndi fanela u mushumisa ndi fanela u ita tshiṅwe na tshiṅwe nga khaye hana say whatever I say it goes ndiri u fanela u sokou tendela tshiṅwe na tshiṅwe mara a tshi tou ḓa zwa vhuḓi uri na Dr. Tshidzi o tou rali u na pfanelo dzawe. Ndi nga kha ḓi vuwa nga matsheloni ndari ambudza uri kha ndite zwikena nda to zwivhona uri hezwi zwi out of hand, out of order this time. Ndina pfanelo dzo hana mara khaye ngauri u a zwiḓivha zwori Lady T kana Dr. Tshidzi o rely khaye u shumisa
that spot Yeah. uri a kono u shumisa iwe kha zwine a khou ṱoḓa zwone mara ri tshi sedza pfanelo Dr. Tshidzi afho fhethu nne dzanga dzi vha sokou kandeledziwa nga nḓila ine dzi vha dzo no vha kha high note dzi vha dzi khou kanaledziwa and you know like abuse is ni vha ni khou vhaisa rights dza muṅwe. Remember, abuse is not just physical. Exactly. Ya vha i mentally, you know, emotionally and things like that. And a wana muthu a tshi to kona u to amba ene muno ḓigana uri but you know ra uno the one and cheat without me, those ndu kwanyeledza. I mean, that's just kana ndoni wana ni sina na tshithu na tshithihi ndi khou to nitakula zwino u vha khou vhaisa dzi rights dza muṅwe. And also there is that thing in relationships bathu vanji vaya lwa o vha fhedzisela vha khou vha na dzikhakhathi over the smallest things, you know. Zwiṱukuṱuku. I mean, one of the rights in the innocent until proven guilty. Yeah. That's not just with crime. Ideally, it should apply everywhere. If you're my person or my partner, I shouldn't just start by attacking you, beating you up. Your rights, because where's the innocence until proven guilty? Am I sure? Do I have the proof? So those one of the things. But why go the relationship? A lot of the time, there's no proof. Nothing. It's just a matter of I attack you tomorrow. In enough one, I'm gonna attack you tomorrow. I'll attack the next person. It's like that. And what do I want to read? I want to ndira kwinesa ine yakoishumisa uri ambudzise mafungoni. Ndito attackiwa. Instead ya uri kamsi adzure pasina ne atobuso uri lady T apa wait a minute. Kana ro mafungo apfanda ti. Yes. Abakwambiwa inepo abakwambiwa hone. Ade mbuso muthu wanga ndo for chifi una 1 2 3 4 5. Wait a minute. Ti u to fa story ngauri huṅwe ri a fhedza ri si tsha kona u amba ngoho nga ṅwambo uri ro attackiwa. Nasikoti mango kwanyeledziwa. That's basically your right being affected. Nasikoti mango kwanyeledziwa, it's part of abuse rights olamu. Abeni just because, and there's this other thing, especially with males, black men, because those are the ones we know. Banji, especially baneba rooted in tradition, African like males, alpha male. Bana this thing in a once they feel like na rights za marakana. Okay. Nori, they make all the decisions. They decide what she wears. They decide how many kids she'll have. I bet it's still your right to decide the one number 4 or different Thank you. So there are some men who also do that, you know. It's I don't know if Abapetunduru go violate different types of rights at once. Because once Omaramutu udibuzori leditini mfumakazuanga so whatever I say goes. That's also part of the rights about. And angor ongwana ndina rights dzanga. Ongwana ndina butchilo hanga. A full human being arana basa. Yes. Yeah. And I don't know ndekaditi yo explore, ndekaditi yo shuma, ndekaditi yo dimandafadza ndaba mfumakadzi wa queen. Thank you. So a lot of men, they have that problem. They feel like mfumakadzi wants mubvisela kholomo kana mara achena the rights. It's just so it's ridiculous, and it's one of those things. Human Rights Day, we mostly quickly look at the basic rights. Kana dzinedzo tomo more famous na mbopolo ichibaone freedom to go wherever I want. Yes, and you forget the other core things like allowing someone to be themselves, allowing mutu ure ambara zuna kotoda, allowing mutu ure atebele burere buna thought, you know, eating what they want, sleeping where they want to sleep. Those are the smallest things. As long as mutu asokobaisa mungu you don't need umutambutsa. So you see, so we must look at that as human rights. Zwine zwa amba zwo ri namusi aralo ko to pfi huna so zwine ranga to ri khezwi ri kho zwi vhea tafulani tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a tshi pfa uri hetshi ndi tshi ita ndi khou vhaisala ndi na pfanelo dza u hana kana na tenda. You have the right to say no. It's like how vamwe vhathu va mangala uri why a wife a chinga kona u vula case ya rape against her husband. And a tshi khou dzula na ye muḓini muthihi. And then you have a protection order. Thank you. And then you'll find again our public service sometimes you let us down because there are women whenever you uvula the case or things like that. Now no cause of asimunhu wabona. Mara vadzula naye. You see. That person doesn't mean just because it's your husband they have the right to decide now it's time to have sex or not. I don't know. So you see, so mutu mara mutu. That's where I'm going. Uri at the end of the day, muna mara mfumakadzi. It doesn't mean ojia the rights za hola mutu. All the decisions. The wife can still decide when they want to be intimate. But decide.
Ubana bana ba decide o preventer. You know, there una bafumakadzi banji bane aba ku preventer because muno wabo ko hana. Yeah, you see. And as right. Abana basuka 10. Achiko uta hela grant ya 350. Basuka 10. ndo vha ndi tshi khou u vhala tshiṅwe tsha zwiṱori kha mashango enea a nnḓa zwa nḓisela muṅwe muhumbulo wori zwi amba zwori arali no tshi khou tou pfhi actually hetsho tshiṱori tshi khou amba uri vhafumakadzi vhoṱhe vha shango heḽo vha khou tendeliwa u vha na vhana ende musi vha na vhana hu na masheleni ane vha fhiwa dzi compensation dzine vho fhiwa hayo masheleni vha khou dovha vha fhaṱelwa na dzi nnḓu u dzula khadzo so vha khou tendelwa uri vha nga beba vhana vhane vha nga lingana 10 11 a mufumakadzi o tou ralo but here is the catch kha havhala vhafumakadzi vhoṱhe musi vha tshi khou vhudzwa hezwo zwithu uri kha vha vhe na havho vhana vha ḓo fhiwa masheleni na dzi nnḓu na mini zwoṱhe vhafumakadzi vha tereka vha heḽo shango vha tshi tereka vha ri no rine a ri nga bebisiwi vhana a ri tsha ṱoḓa vha na vhana ri khou ṱoḓa muvhuso u ri fhe tshelede ri ḓi manḓafhadze ri vhe vhafumakadzi vhane ra takwa ra ima ra ita zwithu nga riṋe vhana so the question is arali ni hu tshi swikelela hune ha vha na vhafumakadzi vhane vha tenda uri vele rine ri khou ṱoḓa tshelede ri ḓo beba vhana vha ḓo vha hone ri ḓo fhiwa na dzinḓu dzenedzo dzine ra nga fhiwa dzone mbudziso ndi ya uri tshelede iyo ine vha khou fhiwa yone afho hune ya khou bva hone i khou ita i tshi dzhenana ngori arali ya fhela hu khou itea mini nga vhana vha 11 vhane nda khou sala navho hu khou itea mini nga vhana vha 12 vhane nda khou sala navho musi tshelede yo fhela ngori a ri ḓivhi uri tshiko tsha tshelede tshi khou bvisa tshi tshi dzhenisa na and a ri ḓivhi uri ndi uri ḽihoro ḽine ḽo decide nga hetsho tshifhinga uri hu khou itea hezwo uri hu khou itea hezwo arali ḽa tshintsha ḽa bva hu khou itea mini eḽo ḽiṅwe ḽi tshi ḓa ḽa ri ezwo zwi tsha itiwa habe ni ṅwana a vhuya bebiwa ṅwana a swika shangoni a si phase so that person u khou vha dependent kha inwi for almost 21 years muthu ḓo itisa ni ende ṅwana a si season ine ra nga ri a nga tshentsha zwa zwino ri tshi khou amba a na 6 years nga juni ra vhona una vha na 21 a zwi konadzei so ndi zwiṅwe zwithu zwine musi ni tshi khou amba ngoralo ndo sokou zwi catch up nda zwi vhona uri hai mani hu na haya mafhungo ane a vha uri a khou itea always ende arali ra sa tou takwana riṋe vhane ra lwela dzi pfhanelo dzashu hu na zwinzhi zwine zwa ḓo ri attract hafha nnḓa zwa fhedza zwi tshi khou ri bvisa kha mini kha pulane dzashu dza vhutshilo mara u fhiwa zwithu a ri khou hana yes ri nga fhiwa but ri fanela u dovha ra ḓi humbulela na riṋe vhane but not uri muthu because upfhi a vhe na vhana kosi vhana u vha na vhana pfhi ni nga vha na vhana even though vha nga swika 20 it's okay ri ḓo nifha tshelede ri ḓo dovha ra nifha na dzinnḓu dzine na ḓo dzula khadzo vhafumakadzi vhoṱhe vha between the ages 25 to 35 who want to start a business vhafhiwa ye tshelede exactly my point ngauri na vhene vho no khou tereka vha khou tereka vha tshi khou ṱoḓa uri mini rine kha ri tou manḓafhadziwa nga yo tshelede ri ite mishumo ri kone u providela vhana vhashu vhane ra vha navho zwa zwino ngauri pfhanelo dzavho vho raloyi ri nga amba uri muvhuso wonoyo wo dzi kandeleledza ende hezwi wo dzi kandeledza vho dzula ngo ralo ngoho ndi ya uri ha tsha ḓo dovha humbula tshithu na tshithihi ene kha khou sokou humbula uri okay habe ndi na 5,000 rand ino khou dzhena every month they will relax. I mean we see it now with SASSA na grant yes it's useful for many people iba iko thusa of course that one I'll never say it was a bad idea but it becomes a problem now when people abuse SASSA and their rights to say I have a right or ndi apply SASSA then no let me just have 5 kids or ndi chi eda una bathu bono ita hezwo there are a lot of people do that very true or at least vashika 5 ndi ḓo kona ndi na this amount this much you see now that person now uvo abuser nduri uvo dzhia right dzawe avo ṱoḓo abuser na resources dza state because the problem is vhathu vha tshi sedza the grant that one is for children right ndi ya ṅwana mara now we've seen in most households zwi tonga na ya dzi pension a i tsha ḓa ya shumela hezwo exactly huna vhathu vanzhi vhane vha khou hola the pensioners grant vhaṅwe vha khou hola ya vhaholefhali na mini heiḽa tshelede i ṱuwa ya muḓini ya shumela the entire family and remember ni vha ni khou kwanyedza dzi rights dzo ula muthu houlani let's say na hashu let's say we are for example my family 4 kids husband re 6 then let's have ndi na muṅwe mukomana wanga ane wa vhaisana muhumbulo we took them in u khou hola heiḽa monthly grant heiḽa tshelede ideally it's to assist that person one
with food and clothes ngori hola mtu asi mtu ane u ḓo kona u sign a contract a shuma. That is one. Two, it's to help them when they have hospital visits achiyo renewa dzi chronic form dzawo achiyo sainisa dzi form i khou tea u shumela hezwo ya dovha ya shuma u renga mishonga if na sibadela na wana mishonga isiho. Heiḽa tshelede muvhuso u vha we structure in that way i shumela muṋe wayo, but you find uri nne ndi ḓo kwanyeledza right dza holani yes vha tshi yo mu applyela vha khou ḓi ambusani vhari hoyu una right yo i hola because ndi muholefhali anga si kone u ḓi shumela whatever for whatever reason ndi khou pusha right dza hoyu because I want the money from the government. I tshi vho ḓela tshelede right dza hoyu i khou ḓi ya shumela muṱa wanga woṱhe u ḓo na zwi vho shaka zwi khou rengeliwa mabutsu nga yeneiḽa ya houlani mu and ane na ene o raro o ḓai a thi tshavha na ndavha na uri u ṱoḓa mini. It happens a lot. So rights literally are everywhere, and I think ziko candidates were in so many places. Utovori nga si chimene kopota muḓi na muṅwe kha dzi social services uri avhalani and huna zwinzhi zwo no khou itea indoors vhana vha ya tshikoloni nga milenzhe. Exactly zwi khou itea nga maanḓa indoors. That is why ndi khou amba heḽo fhungo ḽo ri mini nṋe a thi vhoni uri ṅwana nga balelwa ya kha private school ane ri khou ṱoḓa uri a vhe na pfhunzo dzavhuḓi a ṅwana a kha ḓi ro thoma fhasi 500 rand ya mu isa tshikoloni. Because people abuse that thing where they say uri you know what, people must not get offended. Huna vhathu vhane vha khou holela vhana vhavho vha i shumisa correctly, we applaud them. Yes. But ri songo tena a blind eye ra vha naive. Huna vhathu vhane heiḽa tshelede vha vha vho to ḓivhudza munna na musadzi vhana vhana muḓini vha ḓivhudza uri vha khou ḽela tshelede le ya vhana ya grant. That's why they'll say if we have 5 kids, that means muḓini ri ḓo dzhenisa this much. Heiḽa tshelede ya vha yo sedza na dzi needs dza nga nne sa mme dza khotsi na puff na mabokati. Instead of i sedze ṅwana uri ṅwana a waneliwe uniform tshikolo tsha mbusa tshi badeliwe, so you can say let's say if things are really bad vhabebi vha sa shumi or vha tshi ḓi to koropa heiḽa tshelede ya kona uri ṅwana a vhe na uniform a tshi ya tshikoloni a vhe na zwiḽiwa well tshikoloni actually there's feeding schemes so already on top of SASSA there's food your child is eating at school. Hayani u vhe na zwiḽiwa ṅwana a tshi vhuya a songo eḓela na nḓala. Those are basic rights dza ṅwana. Hayani ṅwana kha vhuya hayani a eḓele in a comfortable space a songo eḓela na nḓala a vuwa a ye tshikoloni u ambara uniform. That's it. But people will say a tshi apply heiḽa nthu like I told you u vha khou pusha agenda ya ṅwana uri nṋe ṅwana nga khou tea u wana SASSA ndi right yawe abe hei ndi tshelede ya riṋe ri na khou badela dzi tax roṱhe hapa. Ndi dzashu dza tshelede and tax keeps going up and they keep taking. So hola muthu u khou swika riṋe ndi na right ṅwana nga khou tea u wana grant. When they get the grant zwe a lwela zwone a tshi ri right ya ṅwana u khou dovha dzi kwanyeledza dzi rights ṅwana u khou ya tshikoloni a si tshena tshithu. Pens u khou to dovholosa o hana zwienda, they not even bothered. But they gambling the monies. I mean, we know the stories, so we must not turn naive. And I recording the both about it. I recording the both. And so kuma bako ba fenga kayo. Others are doing well. Karena bale say Dr. Tshidzi mudwara chikopendela nyambedzano ya show. My photo page said that chiko says human rights nga seconds 5 page. Mudwara kuisa kha batali batikedzi ba Red Pictures or ningari mini kabo official. I would love to say about everybody ngazi human rights. Human rights asinga mbopolowe fedzi asinga uri ndi ya une ndafuna fedzi huna dzi rights dza vhathu vhane ri vha khou tshila navho na vhathu vhane vha vha khou ri ṱhogomela muvhuso zwiimiswa zwa muvhuso na vhathu vhane vha khou ri ṱhogomela mahayani. So we must be able to respect the rights of the next person. Kezwo vhatali vatikedzi vafuni vha Red Pictures ova ene ra vha fara one kha ḓora na musi nga maanḓa ri tshi khou lavhelesa pfanelo dza vhathu. Pfanelo dza vhathu dzi kha muthu muṅwe na muṅwe bva kha ṅwana muṱuku u swika kha muthu muhulwane. Roṱhe ri na pfanelo dza u kona u wana zwine ra ṱoḓa, ri na pfanelo dza u kona u ita tshithu tshiṅwe na tshiṅwe kha heḽi shango ḽa Afrika Tshipembe sa izwi ri na freedom ngo to ralo. Fhedziha a zwi ambi uri freedom yashu i fanela u swika hune ra i kwanyeledza na riṋe vhaṋe ra vho ita zwithu nga uri ri pfesesa uri ndi zwone ri na dzi rights. Fhedziha kha ri tende uri henefho hune ra ḓovha ri tshi khou guda hone tshiṅwe na tshiṅwe ri ḓovha ri khou guda u itela uri pfanelo dza muthu muṅwe na muṅwe dzi songo kandeledziwa. Ri tende uri muthu muṅwe na muṅwe na pfanelo dzawe hu nga vha kha relationship, hu nga vha mishumoni, hu nga vha henefho hayani muṱani, zwikoloni na vhana ngo to ralo nga u to ralo. Dzoṱhe dzi pfanelo kha dzi ṱhogomeliwe zwi tshimbile zwavhuḓi nga maanḓa. U bva kha nṋe tendani Lady T wa Mushasha na Red Pictures ndi raiwa kha ri gumene pa kha ḓora na musi. Thank you. Red Pictures rina vho hakhe zwi vhaṱaleli vhatikedzi vhafuni vhayo kha ri vha roṱhe kha ḓora na musi
ngauri rine ri vathu vatsu the way vha vhuya vha vhona muṅwe a khou takuwa a vha nṱhaho vha uri fhira u vha zwoṱhe zwi ḓo thusa vha mini khou ṱoḓa u vha vha tshi vha ro vha ro zwone fara tshifhinga tshino tshi musi ri tshi vha ahuna zwo no khou itea holo dzula kha a zwi ambi zwo uri ndo bebiwa so hedzi dzi ministry they don't say my people shall die because of which knowledge hangori vhathu wa Mushasha na Redas Pictures